Good morning, all. Previous lectureમાં આપણે EMR સ્પેક્ટ્રમ વિશે થોડું ડીપમાં ભણ્યા હતા, બરાબર? સો તમને થોડું યાદ હશે કે ભાઈ આપણે રિમોટ સેન્સિંગ નું બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન આપણે બતાવ્યું હતું. એના પછી EMR સ્પેક્ટ્રમ કે વોટ ઇઝ EMR સ્પેક્ટ્રમ, એમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ અંદર ઇન્ક્લુડ થાય છે, કયા કયા સ્પેક્ટ્રમ છે, બરાબર છે, કઈ ટાઈપના રેડિયેશન આવે છે, લાઈક 10 થી સોરી 10 થી -9 થી 10 સુધી, બરાબર છે. લાઈક અલ્ટ્રાવાયોલેટ છે, એક્સરે છે, ગામા રેસ છે, રેડિયો વેવ્સ છે, માઇક્રોવેવ્સ છે, બરાબર. તો એ દરેક વસ્તુનો કોઈક ને કોઈક જગ્યાએ આપણે યુઝ કરીએ છીએ રિમોટ સેન્સિંગ પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ કરવા માટે, બરાબર છે. સો ગામા રેસ છે, એક્સ-રેસ છે, અલ્ટ્રાવાયોલેટ, વિઝિબલ, detectable with film and photo detectors, infrared, microwaves, and radio have the longest wavelength used for the remote sensing by some radars. બરાબર. સો આજની જે આપણો લેક્ચર છે, આપણે આગળ વધારીએ છીએ એનર્જી સોર્સ એન્ડ ધ રેડિયેશન પ્રિન્સિપલ, બરાબર. હવે કોઈ બી રિમોટ સેન્સિંગ પ્રોસેસ કરવા માટે સૌથી પહેલી વસ્તુની જરૂર પડે તો કે ભાઈ એનર્જી સોર્સ, બરાબર. કે ક્યાંથી લાઇટ એમિટ થવી જોઈએ કે જે આપણા સેન્સર્સ છે એ એને કેચ કરી અને એને એનાલાઇઝ કરી શકે, બરાબર. જનરલી આપણે બે ટાઈપના રિમોટ સેન્સિંગ થાય છે, એક્ટિવ રિમોટ સેન્સિંગ એન્ડ પેસિવ રિમોટ સેન્સિંગ, બરાબર. તો એક્ટિવ રિમોટ સેન્સિંગ એટલે કે તમે જે જગ્યાએ સોર્સ છે ત્યાંથી જ તમે રેડિયેશન જનરેટ કરી અને પાછું તમે એને કેપ્ચર કરો છો, લાઈક મોબાઈલની ફ્લેશ, કેમેરાની ફ્લેશ. સો ઇટ્સ કાઇન્ડ ઓફ ધ એક્ટિવ સોરી એક્ટિવ રિમોટ સેન્સિંગ એટલે કે તમારું જે ઓબ્જેક્ટ છે એ જાતે જ રેડિયેશન જનરેટ કરે છે અને એ રેડિયેશન આપણા સેન્સર્સ કેચ કરે છે. ઇટ્સ કોલ્ડ ધ એક્ટિવ રિમોટ સેન્સિંગ. એન્ડ ધ પેસિવ રિમોટ સેન્સિંગ એટલે આપણો કોઈ એક સોર્સ છે, એ સોર્સ એનર્જી જનરેટ કરે છે, એનર્જી જનરેટ થયા પછી એ ઓબ્જેક્ટ ઉપર પડે છે, તો એમાં રેડિયેટ અને ઓર રિફ્લેક્ટ અને રિફ્રેક્ટ બે વસ્તુ થાય છે. અને એના પછી તમારી જે રિફ્લેક્ટેડ એનર્જી છે, બરાબર, કે રિફ્લેક્ટેડ રેડિયેશન છે એ તમારા સેન્સર્સ કેચ કરે છે અને તમારો જે બી એનાલિસિસ કરો છો ઇટ્સ કોલ્ડ ધ પેસિવ રિમોટ સેન્સિંગ, બરાબર. તમે મોબાઈલથી ફોટો પાડો છો તો મોબાઈલની ફ્લેશ ઇટ્સ એક એનર્જી સોર્સ તરીકે વર્ક કરે છે. એ રેડિયેશન થ્રુ કરે છે સામેની ઓબ્જેક્ટ ઉપર. સામેની ઓબ્જેક્ટ એમાંથી અમુક રેડિયેશન એબ્ઝોર્બ કરી અમુક રિફ્લેક્ટ કરે છે, અમુક રિફ્લેક્ટ કરે છે. તો જે રિફ્લેક્ટેડ સોર્સિસ છે રિફ્લેક્ટેડ રેડિયેશન છે એ બધા જ કેમેરાના જે સેન્સર છે એ કેપ્ચર કરે છે અને એને એનાલાઇઝ કરી અને તમારો આખો એક ફોટો કમ્પ્લીટ થાય છે, બરાબર. સો ઇટ્સ કોલ્ડ ધ પેસિવ રિમોટ સેન્સિંગ. So the energy sources and the radiation principle. So the first is solar radiation. Primary source of energy that illuminates different features on the Earth's surface is the sun. Solar radiation arrives at the Earth at wavelength determined by the photosphere temperature of the sun. Primary જે આપણો સોર્સ છે એનર્જીનો, બરાબર, એ આપણો છે સન. Solar radiation arrives at the Earth at wavelength determined by the photosphere temperature of the sun. Although the sun produces electromagnetic radiation in a wide range of wavelengths, the amount of energy it produces is not uniform across all wavelengths. બરાબર. કે જે સનનો જે આપણો એનર્જી સોર્સ છે એ વાઇડ રેન્જમાં ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન જનરેટ કરે, બરાબર. પણ એક કાઇન્ડ ઓફ યુનિફોર્મ એનર્જી નથી હોતી કે ભાઈ દરેક વખતે આટલા આ જ વેવલેન્થની આટલા અમાઉન્ટમાં જ આપણી એનર્જી આવશે, બરાબર. તો એ ડિફર થયા કરે છે, કોઈ કોઈ વધારે આવે, કોઈ કોઈ ઓછી એનર્જી આવે, બરાબર, કોઈ કોઈ ઓછી રેડિયેશન એનર્જી આવે. ફિગર શોઝ ધ solar irradiance, the power of electromagnetic radiance per unit area indicated on the surface distribution of the sun. બરાબર. કેમ કે આ જે સન છે આપણી, બરાબર, સોલર રેડિયેશન છે, બરાબર. અને આ જે તમારી છે જ્યારે સનમાંથી રેડિયેશન બહાર નીકળે છે તો એની આટલી વેવલેન્થ હોય છે, બરાબર, ઇરેડિયન્સ. અને જ્યારે આપણે સરફેસ ઉપર આવે છે, સરફેસના અમુક યુનિટ એરિયા ઉપર પડે છે તો એની ઇરેડિયન્સ કેટલી છે, બરાબર. So the irradiance is the power of electromagnetic radiation per unit area, બરાબર. કે લાઈક આટલો આપણો 1 કિલોમીટર સોરી 1 કિલોમીટરમાં 1 કિલોમીટરનો સ્ક્વેર છે, બરાબર. હવે આમાં જેટલી બી એનર્જી પડી રહી છે, બરાબર, એનું જ્યારે મેઝરમેન્ટ કાઢવાનું હોય તો ઇટ્સ કોલ્ડ ધ ઇરેડિયન્સ ઓર
billion joule per square meter per second. Well, so the solar irradiance distribution of the sun, almost 99% of the solar energy is within the wavelength range of 0.28 to 4.96 micrometer. Within this range, 43% is radiated in the visible wavelength region between 0.4 to 0.7 micrometer. The maximum energy is available at 0.48 micrometer wavelength, which is in the visible green region. Using this particle theory, the energy of quantum is considered to be proportional to the frequency. The relationship can be represented as follows: Q is equal to H into F, where H is a Planck constant and F is the frequency. So તમને એક Q મળે કે તમારી કેટલી એનર્જી તમને આવી રહી છે, એનર્જી ઓફ ક્વોન્ટમ કે તમારી જે બી રેડિયેશન જે આવી રહ્યા છે બરાબર, એના એનર્જી કેટલું હશે, તો Q is equal to H into F, where H is a Planck constant and F is the frequency. Using this relationship between C, lambda and F, the above equation can be rewritten as follows: Q is equal to hc by lambda. તમે આ આખું equation છે એ તમને ખબર હશે, તમે ફિઝિક્સમાં ભણી ચૂક્યા છો, hc by lambda. The energy per unit quantum is thus inversely proportional to the wavelength. Shorter wavelengths are associated with the higher energy compared to the longer wavelength. બરાબર, લાઈક તમારી જે shorter wavelength છે બરાબર, શોર્ટર વેવલેન્થ જે છે એની એનર્જી વધારે હશે, જ્યારે લોંગર વેવલેન્થ છે એની એનર્જી ઓછી હશે એઝ કમ્પેર્ડ ટુ ધ શોર્ટર wavelength. The energy per unit quantum is thus inversely proportional to the wavelength. Shorter wavelengths are associated with higher energy compared to the longer wavelengths. For example, longer wavelength electromagnetic radiation like microwave radiation are associated with the lower energy compared to the IR region and are difficult to sense in remote sensing. For operating the long wavelength radiation, the coverage area should be large enough to obtain a detectable signal. Well, so આ થયો તમારો first energy source. એના પછી છે second, radiation from the earth. Other than the solar radiation, the earth and the terrestrial object also are the source of the electromagnetic radiation. All matter at temperature above absolute zero emits electromagnetic radiation continuously. The amount of radiation from such objects is a function of the temperature of the object as shown below. So all matter at temperature above absolute zero emit electromagnetic radiation continuously. The amount of radiation from such objects is a function of the temperature of the object as shown below. M is equal to sigma T raised to 4. Whether this is known as the Stefan-Boltzmann law. M is the total radiant existence from the source. Sigma is the Stefan-Boltzmann constant, and T is the absolute temperature of the emitting material in the Kelvin. Since the Earth ambient temperature is about 300 K, it emits electromagnetic radiation, which is the maximum in the wavelength region of 9.7 micrometers, as shown in the figure. This is considered as a thermal IR radiation. This thermal IR radiation, this thermal IR emission from the Earth can be sensed using the scanners and the radiometers. According to the Stefan-Boltzmann law, the radiant existence increase rapidly with the temperature. However, this law is applicable for the object that behave as a black body. બરાબર, જેમ જેમ તમારું ટેમ્પરેચર વધતું જાય બરાબર, એમ તમારું રેડિયન્ટ એક્ઝિસ્ટન્સ જે છે એ બી ઇન્ક્રીઝ થતું જાય બરાબર. However, this law is applicable for the object that behave as a black body. So what is a black body? Well, એ આપણે જોઈ લઈએ. The black body radiation. A black body is a hypothetical ideal radiator. It absorbs and re-emits the entire energy incident upon it. So black body એટલે કે એની પર જેટલું બી રેડિયેશન આવી રહ્યું છે બરાબર, એ બધું જ રેડિયેશન એ એબ્ઝોર્બ કરે છે અને એટલું જ રેડિયેશન એ રી-એમિટ કરે છે, મતલબ thoroughly બરાબર. So it's called the black body બરાબર. પણ એ ટોટલી હાઇપોથેટિકલ સિચ્યુએશન છે, લાઈક એવી કોઈ જ મટીરિયલ કે એવી કોઈ જ ઓબ્જેક્ટ નથી કે જે 100% તમારું જે એનર્જી રેડિયેશન છે એ રી-એમિટ કરે બરાબર. So the black body is a hypothetical ideal radiator. It absorbs and re-emits the entire energy incident upon it. The total energy emitted by the black body varies with the temperature as given in the equation.
The total energy is distributed over different wavelengths, which is called the spectral distribution or the spectral curve here. Area under the spectral curve gives the total radiant existence M. In addition to the total energy, the spectral distribution also varies with the temperature. Figure shows the spectral distribution of the energy radiated from the black body at different temperatures. The figure represents the Stefan Boltzmann law graphically. As the temperature increases, area under the curve and hence the total radiant existence increase. બરાબર આ તમને જે ફિગર દેખાઈ રહી છે બરાબર. So the black body radiation curve at the sun's temperature, black body radiation curve at the incident lamp temperature, and the black body radiation curve at the Earth's temperature. The spectral radiant emittance છે અને એનું temperature છે. From the figure, it can be observed that the peak of the radiant axis varies with the wavelength. As the temperature increases, the peak shifts toward the left. This is explained by the Wayne's displacement law. It states that the dominant wavelength at which a black body radiates lambda m is inversely proportional to the absolute temperature of the black body and is represented as the given below. Lambda m is equal to A by T, where A is a constant which is equal to 2898 micrometer K. The sun's temperature is around 6000 K, and from the figure, it can be observed that the visible part of the electromagnetic energy dominates in the radiant existence of the sun. Okay. So next આવડું છે remote sensing using the electromagnetic radiation. So એ આપણે next lecture માં જોઈશું. આમાં કોઈ doubt હોય તો just મને message કરજો, તો આપણે હું તમને doubt clear કરી આપીશ. Okay. So see you in the next lecture. Thank you.